Chào các bạn, mình xin lược dịch lại cái bài phát biểu sáng nay của ông Bộ trưởng Chiến tranh Penetrator và ông Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Tướng Caine tại Lầu Năm Góc sáng nay 4 tháng 3 2026, mở đầu cho một cái ngày làm việc mới của các bạn. Thưa các bạn, bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Penetrator, ông mở đầu không dòng dò. Ông nói: thưa các bạn, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump, chúng ta đã thực hiện một chiến dịch trừng phạt chưa từng có trong tiền lệ. Về mục tiêu, chúng ta không ở đây để xây dựng quốc gia, nation building. Những sai lầm của quá khứ tại Iraq hay Afghanistan sẽ không lặp lại. Chúng ta ở đây để tiêu diệt khả năng đe dọa của một chế độ khủng bố. Về tổn thất, ông Penetrator xác nhận 6 binh sĩ Mỹ đã hy sinh và ông nói họ là những người anh hùng. Nhưng hãy nghe rõ, đối với mỗi một giọt máu của người Mỹ đổ xuống, chế độ tại Tehran phải trả giá bằng toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự của họ, mà đúng nghĩa là của chúng. Ông Penetrator cũng đã gửi đến thông điệp cho người dân Iran: Mỹ không chiến tranh với các bạn. Chúng tôi dọn dẹp những kẻ đã bắt con cái các bạn phải làm con tin suốt 40 năm qua. Cánh cửa tự do đã mở, hãy bước qua đó. Đó là dịch nguyên văn từ lời của Bộ trưởng Chiến tranh Penetrator, không vòng vo, không đi lòng vòng, nói thẳng vào chủ đề chính. Và đây là bản báo cáo kỹ thuật của tướng Caine. Tướng Caine tập trung vào các thông số tác chiến và hiệu quả của công nghệ mới. Chiến dịch Penetrator đã đạt đến giai đoạn áp đảo hoàn toàn. Theo như lời tướng Caine thì ưu thế không phận. Chúng ta đã lập quyền kiểm soát tuyệt đối. Hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Iran đã vô hiệu hóa bởi các đòn đánh điện tử Electronic Warfare cường độ cao. Các máy bay F-35 và B-2 của chúng ta hiện có thể tiếp cận bất kỳ tọa độ nào tại Iran mà không bị phát hiện. Tiếp theo, tướng Caine đã nói về các đòn đánh phẫu thuật, dùng cái từ phẫu thuật nha. Chúng ta đã đánh trúng 88 mục tiêu trọng yếu trong 24 giờ qua, bao gồm các trung tâm chỉ huy ngầm và kho chứa đầu đạn. Về hải quân, ông Caine đã xác nhận tàu ngầm hạt nhân của chúng ta đã đánh chìm tàu chiến Iran bằng ngư lôi hạng nặng. Đây là thông điệp gửi tới bất kỳ kẻ nào muốn phong tỏa eo biển Hormuz. Đừng thử thách chúng tôi. Đó là toàn văn nha. Về vũ khí, ông Caine nói Hoa Kỳ có gì? Chúng ta đã sử dụng các loại bom xuyên hầm Penetrator cải tiến, có khả năng phá hủy các cấu trúc bê tông dày hàng chục mét dưới lòng núi. Không có thành phố tên lửa nào là an toàn. Thưa các bạn, đây là các điểm mấu chốt, các từ khóa mà hai vị này, Bộ trưởng Chiến tranh và ông Chủ tịch Hội đồng Liên minh Caine đã nói. Đầu tiên, họ nhắc đến chiến thuật là trốn chỗ nào cũng biết. Tướng Caine ám chỉ việc sử dụng mạng lưới vệ tinh quân sự thế hệ mới phối hợp với trí tuệ nhân tạo AI để phân tích hình ảnh với một cái loại độ trễ và thời gian thật độ trễ thấp. Bất kỳ sự di chuyển nào của tên lửa Iran, dù là trong hầm ngầm, đều bị định vị dựa trên dấu vết nhiệt và chấn động mặt đất. Tiếp theo, ông Caine cũng nhắc tới sự phối hợp với đồng minh. Mỹ xác nhận sự hỗ trợ không biên giới và không giới hạn từ Israel và đồng thuận ngầm từ các quốc gia vùng vịnh. Điều này cho thấy Iran đã bị cô lập hoàn toàn về mặt quân sự lẫn địa chính trị. Thì tôi thấy gì? Tôi phân tích như thế nào? Thứ nhất, bài phát biểu này cho thấy là nội các của Tổng thống Hoa Kỳ Trump đang thực hiện chiến tranh theo phong cách thương vụ. Thứ nhất, chi phí thấp nhất, không dùng bộ binh để đàn áp, tránh xa lầy. Thứ hai, hiệu quả cao nhất, đánh vào các điểm huyệt năng lượng và chỉ huy. Thứ ba, lợi nhuận chiến lược, kiểm soát giá dầu toàn cầu, thông qua Venezuela và thông suốt ở eo biển Hormuz. Thì bây giờ tôi đưa đến các phần dự báo cho các bạn nè, và các sự dữ liệu thống kê chính xác trong cái bài phát biểu này. Sau cái bài phát biểu này mới đến mấy tiếng thôi mà các bạn thấy thị trường rất là nhanh luôn, để dành cho các bạn nào mà đang đầu tư và dân thị trường, nghiên cứu thị trường này. Ngay sau các bài phát biểu này thì giá dầu thô Brent đã giảm nhẹ từ 85 đô xuống còn 79 đô một thùng. Ngay sau họp báo, hay quá. Lý do, thị trường tin vào tuyên bố kiểm soát ưu thế của tướng Caine. Tức là thị trường tin vào Mỹ, chứ không có tin vô lời tuyên bố của nhà nước Việt Nam đâu. Mỹ khẳng định eo biển Hormuz không bị đóng cửa và kho dầu Venezuela đã nằm trong tay Mỹ. Nỗi lo đứt gãy nguồn cung của tất cả các quốc gia trên thế giới tan biến, chỉ còn một số nước lo bởi vì mình không kiểm soát được. Trong đó có anh Tàu, anh Nga và anh Việt Nam. Giới đầu tư nhận ra rằng ông Trump đang dùng dầu của Venezuela để làm cái van xả áp cho lạm phát toàn cầu. Quá hay. Toàn cầu chứ không riêng gì Mỹ.
Được chưa? Đồng đô la và vàng hiện nay ra sao? Đồng đô theo DXY Index tăng mạnh lên mức 106.5. Bài phát biểu đanh thép của Hegseth khẳng định sức mạnh bá quyền của Mỹ không chỉ ở quân sự mà còn khả năng định đoạt lực chơi kinh tế. Các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo đồng euro và đồng yên Nhật để mua đô la. Các bạn thấy thế nào? Các bạn là những nhà đầu tư thấy thế nào? Giá vàng hiện tại sau một đợt tăng chóng mặt mấy ngày hôm qua, các bạn thấy là rồi ơi tăng vàng tăng ghi gớm đó không? Đây là lúc bán ra ngay lập tức. Các bạn nào Việt Nam đang còn thức thì hãy bán đi. Sau một đợt tăng nóng khi nghe bom rơi đạn lạc ở Tehran, giá vàng đã đi ngang. Hiện tại trên biểu đồ thị trường quốc tế đã đi ngang và có xu hướng giảm. Thưa các bạn, điều này cho thấy rằng là tâm lý hoảng loạn đã thay thế bằng niềm tin và tin rằng cuộc chiến này sẽ ngắn và hiệu quả. Ok, surgical strike á, không kéo dài lê thê làm sụp đổ hệ tài chính nữa nha. Cuộc chiến này không kéo dài lê thê, không thể nào mà sụp đổ hệ tài chính. Rồi, còn tại thị trường chứng khoán thì chúng ta nên đầu tư gì? Thưa quý vị, sau cuộc chiến này thì cổ phiếu của Lockheed Martin và Raytheon hay là Northrop Grumman, những cái tập đoàn sản xuất vũ khí tăng vọt hơn 7%. Quá hay. Việc tướng Caine nhắn đến hiệu quả của F-35 và các loại bom xuyên hầm thế hệ mới là một quảng cáo không thể tốt hơn cho các tập đoàn vũ khí Mỹ. Đương nhiên rồi, nhóm ngành công nghệ, bởi vì họ có giá trị cốt lõi, họ có giá trị thật. Cái chuyện cổ phiếu họ tăng giá hay là họ ổn định là chuyện bình thường, đúng không? Cho nên là đừng có ganh tị nha. Rồi, bây giờ nói đến nhóm ngành công nghệ nè. Các công ty AI và vệ tinh quân sự cũng hưởng lợi khi mà ông Caine ông đã công khai việc trốn chỗ nào của ông thoát đó, thì những cái nhà đầu tư về cái hạ tầng giám sát kỹ thuật số nên chú ý. Ok, điều này bản tin sáng ngày hôm nay cho thấy gì quý vị? Bản tin sáng ngày hôm nay ekip chúng tôi gửi đến quý vị một cái bình luận như sau. Thị trường tài chính hiện nay không còn sợ chiến tranh nữa, mà họ chỉ sợ mất kiểm soát. Bài phát biểu của ông Penetrator và ông Caine ở Lầu Năm Góc đã cung cấp cho thứ mà thị trường cần nhất, đó là cái gì các bạn? Đó là sự quyết đoán. Với Trung Quốc, việc đồng đô mạnh lên và giá dầu bị kiểm soát khiến nhân dân tệ CNY đó chịu áp lực mất giá khủng khiếp. Bắc Kinh đang phải đối mặt với cú đấm thép khi chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao, vì bây giờ Bắc Kinh phải mua giá dầu qua các kênh phân phối và vốn ngoại tệ tháo chạy sang Mỹ. Với Việt Nam, sự ổn định của tỷ giá đô và Việt Nam đồng sẽ là thử thách lớn nhất trong vài tuần tới. Tuy nhiên, nếu Việt Nam giữ được nhịp độ sản xuất, dòng tiền tháo chạy khỏi Trung Quốc sẽ tìm đến thị trường chứng khoán Việt Nam như một điểm đến thay thế tại châu Á. Đó là cơ hội cho Việt Nam đó. Và đây là cuối cùng, đây là một cuộc chiến có lời cho nước Mỹ. Bạn có thể nói cái gì vậy? Tôi ở đây tôi vậy. Đây là cuộc chiến có lời cho nước Mỹ. Nếu xét về phương diện là tài chính nha, ông Trump đang chứng minh rằng, và nội các của ông Trump đang chứng minh rằng sức mạnh quân sự áp đảo là công cụ kiểm soát tốt nhất cho sự thịnh vượng của kinh tế, cho sự phát triển của kinh tế. Đồng ý không? Mọi người đồng ý không? Rồi, thì nếu mà các bạn muốn tôi tiếp tục bình luận về tình hình xuất khẩu tại Việt Nam như thế nào sau cái cuộc chiến này, thì các bạn để lại comment, chúng ta sẽ tiếp tục làm bàn về cái đề tài đó. Đầu tiên, sáng nay là mời các bạn uống cà phê hay là các bạn nâng bia. Những ai đang cầm vàng, hãy bán đi, nó sẽ xuống đó. Bye bye. Obliterate Iran's missiles and drones and facilities that produce them, annihilate its navy and critical security infrastructure, and sever their pathway to nuclear weapons. Iran will never possess a nuclear bomb, not on our watch, not ever. And this is why President Trump's moral clarity on Iran today is so vital. Unlike the past, where vague red lines and endless negotiations let Iran fund terror and inch ever so slightly toward a bomb, this president sees the threat plainly and acts decisively. No more half measures, especially when Iran is at its weakest. No more letting Tehran play for time while our people pay the price. His leadership ensures that we finish what we start and that we protect our warfighters by crushing the enemy before they can strike again. Our offensive operations, refined through months of relentless preparation, are unstoppable. And our defensive efforts are unprecedented. We have from the start put the protection of our troops ahead of everything else. Before we very publicly built up offensive combat power, we quietly
ensured that our defensive posture and power was in place. And as we built up offensive combat power, we moved the vast majority of American troops, over 90% of Americans that were on our bases, what we say off the X, out of the range of Iranian fire. Our defensive shield is equally formidable, the most sophisticated air and missile defense network ever fielded. Thousands of Iranian missiles and drones have been intercepted and vaporized. Tens of thousands of American and allied lives protected. We have pushed every counter-UAS system possible forward, sparing no expense or capability. And like I said, this does not mean we can stop everything, but we ensured that the maximum possible defense and maximum possible force protection was set up before we went on offense. In closing, as President Trump told German Chancellor Merz yesterday, Iran negotiated in bad faith, stalling, scheming, and preparing to strike. And we acted decisively to defend our people, our interests, and our allies. President Trump took bold action, putting America first, the kind of bold action that the American people elected him to execute. To our steadfast partner, Israel, your mission is being executed with unmatched skill and iron determination. Fighting shoulder to shoulder with such a capable ally is a true force multiplier and a breath of fresh air. We salute your courage and your contribution. 4 days in, we have only just begun to fight. America fights to win, and in Operation Epic Fury, we are. May God's providence cover and protect our troops always. And with that, I turn it over to the chairman. Thank you, Mr. Secretary, and good morning, everyone. Thank you for being here. I'm here today to provide the American people and those of you in this room an update on Operation Epic Fury. First, it's with profound sadness and gratitude that I share the names of 4 of our 6 fallen heroes, all from the 103rd Sustainment Command, U.S. Army Reserves out of Des Moines, Iowa. Captain Cody Cork, Sergeant First Class Noah Tegens, Sergeant First Class Nicole Amore, and Sergeant Declan Cody. To the families of our fallen, we grieve with you today, and we look forward to welcoming your family members home at Dover in the coming days. Out of respect for the other families, we'll withhold the release of their names until next of kin notification is complete. And either myself or Admiral Cooper will release those names as soon as we can ensure that all of those families have been properly notified. To our Gold Star families, to our wounded warriors and their loved ones, we will never forget your sacrifice. Our nation stands with you, and we are eternally grateful for your courage, your resiliency, your devotion to this mission and to our nation. As the Secretary said, we're 4 days in, 103 hours into this campaign. The operation was again launched with clear military objectives designed to dismantle Iran's ability to project power outside of its borders, both today and in the future. First, we are targeting and eliminating Iran's ballistic missile systems to prevent them from threatening the U.S. Forces, partners, and interests in the region. Second, we are destroying the Iranian Navy, degrading its capacity, capability, and ability to conduct operations, not just in the Central Command AOR, but as the Secretary showed in the video, around the world. Third, we're ensuring Iran cannot rapidly rebuild or reconstitute its combat capability or combat power, and those phases will begin as the campaign continues. As of this morning, U.S. Central Command is making steady progress. Iran's theater ballistic missile shots fired are down 86% from the first day of fighting, with a 23% decrease just in the last 24 hours. And their one-way attack drone shots are down 73% from the opening days. This progress has allowed CENTCOM to establish localized air superiority across the southern flank of the Iranian coast and penetrate their defenses with overwhelming precision and firepower. We will now begin to expand inland
striking progressively deeper into Iranian territory and creating additional freedom of maneuver for U.S. forces. Let me explain a little bit about how we're thinking about staying ahead of the enemy. First, over the past several weeks, Admiral Cooper and the CENTCOM team have refined their operational approach to the region. Their planners identified key centers of gravity that would allow Iran to project power outside of its borders. They thought about how to isolate critical vulnerabilities and determined where, with precision, the greatest strategic effect could be achieved. As a result of this, CENTCOM is now shifting in day 4 already from large deliberate strike packages using standoff munitions at range outside an enemy's ability to shoot at us, now into stand-in precision strikes overhead Iran. As the Secretary said, this is a point of munitions transition from standoff munitions to stand-in munitions like joint direct attack munitions, which are GPS-aided free-fall weapons, and other things like Hellfires, etc. This will allow the joint force to deliver significantly increased precision effects on the target. The throttle is coming up, as the Secretary said, as opposed to ramping down. This will allow us to maintain consistent pressure on the adversary over the coming days, disrupt their launch timelines, and impose cost every day around the clock. I know there have been a lot of questions about munitions. We have sufficient precision munitions for the task at hand, both on the offense and defense. But I want to tell you, teammates, as a matter of practice, I don't want to be talking about quantities. And I know there's been a great debate about that, and I appreciate the interest, but just know that we consider that an operational security matter. Let me flip to the map here. Hopefully I don't kill anybody with a laser pointer. As I mentioned earlier, and for you with the camera right there, my friend, I hope I don't ricochet off and hurt you. Over the initial days, the U.S. Joint Forces continued to attack and attrit ballistic missile capabilities as well as integrated air defense capabilities along the southern axis. Along the northern axis, Israel and the Israeli Air Force has predominantly been working integrated air defense targets along the northern flank, as well as medium-range ballistic missile capability as well. From the sea, the USS Ford has continued to project combat power here, as well as the bomber pulses that we talked about in the opening days of this briefing. Along the southern axis, the USS Abraham Lincoln Strike Group has continued to provide pressure from the sea along the southeastern side of the coast and has been attritting naval capability all along the strait and up into the Arabian Gulf at a size and scale sufficiently to address the targets required. To date, we've hit over 2,000 targets, as Admiral Cooper said in his video last night. We've destroyed more than 20 Iranian naval vessels, including, in addition to the frigate outside of the area, one submarine, and effectively neutralized at this point in time Iran's major naval presence in theater out there. As the Secretary showed the video, for the first time since 1945, a United States Navy fast attack submarine has sunk an enemy combatant ship using a single Mark 48 torpedo to achieve immediate effect, sending the warship to the bottom of the sea. I want to remind everybody that this is an incredible demonstration of America's global reach. To hunt, find, and kill an out-of-area deployer is something that only the United States can do at this type of scale. Over the next 24 to 48 hours, CENTCOM will continue to strike infrastructure and naval